Hi and welcome again to another episode of Rajathi's Family Kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெந்தயக்கீரை பராட்டா, மேத்தி பராட்டான்னு சொல்றது. அதை எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we'll be looking at how to make fenugreek leaves paratha. So this is also called Methi Paratha. இந்த மேத்தி பராட்டா அல்லது வெந்தயக்கீரை பராட்டாக்கு பொருட்கள் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So let's have a look at the ingredients that we need. வெந்தயக்கீரை ஆக்சுவலா வந்து ஃப்ரெஷ் வெந்தயக்கீரை ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லனா frozen ஓட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் இங்க எடுத்துக்கிறது வந்து dry வெந்தயக்கீரை. We need a handful of fenugreek leaves. You can use the fresh fenugreek leaves. In places where you can't find fresh fenugreek leaves, there's always the dried one available in the supermarket. மிளகாய் பொடி. We need half teaspoon of chili powder. உப்பு டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. Salt to taste. மஞ்சள் பொடி. Turmeric powder half teaspoon. கொஞ்சம் கடலை மாவு. Half cup besan flour. ஒரு கப் கோதுமை மாவு. 1 cup wheat flour. அத பிசையிறதுக்கோசரம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. We need a little bit of oil. அப்புறம் அத கலந்து இது பண்றதுக்கு தண்ணி வேணும். We'll also need a little bit of water. இப்போ எடுத்து வச்ச இந்த கோதுமை மாவு ஒரு கப். So the first step is to transfer the 1 cup of wheat flour into another vessel. அந்த அரை கப் கடலை மாவு and the half a cup of besan flour. அப்புறம் எல்லாமே எடுத்து வச்ச அந்த மஞ்சள் பொடி. And we're also adding the turmeric powder, உப்பு, the salt, மிளகாய் பொடி, the chili powder, இந்த வெந்தய கீரை பொடி. and we're also adding the fenugreek leaves. We're using dried fenugreek leaves here. Now the next step is to add water and make this into a dough. So then we can make the paratha. இப்போ இது எல்லாமே உள்ள இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி பிசைஞ்சுப்போமோ அதே போல பிசைஞ்சுக்கணும் கெட்டியா. So just similar to a chapati, we're going to make a dough so we can do the parathas. நல்லா அழகா பிசைஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வேணா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டு பிசையும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஜோரா கிடைக்கும் ஸ்டஃப். We're going to add a little bit of oil so that it doesn't stick and it actually enhances the taste. பாருங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து இந்த சப்போஸ் இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியா இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரை மாவை கொஞ்சம் தொட்டு நல்லா அழகா பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பிசைஞ்ச மாவு ரெடியா இருக்கு. So you can touch the dry flour if it is too sticky. And now we've actually made it into a dough, so they're ready to be made into small balls and flattened out into parathas. இப்போ இந்த மாவுல வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு பண்ற மாதிரி ஒவ்வொண்ணா கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டு வெச்சுக்கணும். So we're just taking parts of the dough we had just made and making them into balls, so then we can flatten them out. உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் பெருசு பெருசா பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்ல பண்றேன். இப்போ நான் எடுத்துக்கிற அந்த மாவு அளத்திக்கு 1 டம்ளர் ஹோல் மில் அந்த ஃப்ளவருக்கும் இந்த அரை டம்ளர் கடலை மாவுக்கும் இந்த 6 சப்பாத்தி வரப்போகுது பராட்டா. So you can make different size according to how large you want the paratha to be. But we're making a medium sized ones and you can get about 6 with the measurements we had put in. Yeah. 6 கரெக்ட்டா வருது பாருங்க. இப்போ இந்த உருண்டைகளை வந்து கொஞ்சம் இந்த dry மாவுல இது பண்ணிட்டு சப்பாத்தி கிடற மாதிரி எடுக்கணும். ஆனா ரொம்ப லேசா எடுங்க அப்பதான் சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கும். So now we're flattening out the balls. We're touching a little bit of the dry wholemeal or wheat flour so it doesn't stick, and we're going to spread it out, flatten it out very thinly so it tastes better when it's cooked on the pan. நல்லா தின்னா வெச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஜோரா வரும் பாத்தீங்களா? சின்ன அந்த உருண்டை எவ்வளவு பெருசா வருது. சோ இதுல மேத்தி லீவ்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பாருங்க உள்ளுக்குள்ள ஸ்டஃப்டா அழகா பச்சை பஸ்க நீட்டா இருக்கு. So you can see how beautifully the fenugreek leaves are stuffed within the paratha and they just spread everywhere and it gives a beautiful pattern as well. ரொம்ப அழகா கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. It's beautiful here and now it's ready to be put on the pan. But we're going to flatten out all the other balls first and then we can go over to the pan.
இப்போ எல்லாமே இட்டு வச்சாச்சு சப்பாத்தி மாதிரி இந்த பராட்டாவோட அந்த ரெடியா இருக்கு இத வந்து நம்ம தவால போட்டு எடுக்கணும் So now we've flattened out all of the 6 parathas. Now they're ready to be cooked in the pan. So let's have a look. அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கணும் So we've turned on the stove. ஆன் பண்ணிட்டு நல்லா கொஞ்சம் சுட பண்ணிக்கோங்க So we're just waiting for it to heat up. எப்பொழுதுமே நான் சொல்ற மாதிரி தான் கொஞ்சோண்டு அந்த ஆயிலை வந்து தெளிச்சுக்கணும் So we're just adding drops of oil. கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம லேஸா பரத்தி வச்சிருக்கிற அந்த பராட்டாவை வந்து அடுப்புல போட்டு அழகா டாட்டா விழணும் வெந்தது கிடைக்கும்படி வச்சு எடுக்கணும் So once the tawa heats up we can place our flattened out dough. இப்போ இந்த ஒரு பராட்டாவோட இத போட்டுருக்கேன் So the pan has heated up. We've placed our first paratha on the stove. இப்போ வெந்தயக்கீரை வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இத வந்து கீரையாவே பண்ணி சாப்பிடலாம் இந்த பராட்டால போட்டு சாப்பிடலாம் அதனுடைய வெந்தய விதை இருக்கு இல்லையா வெந்தயம் அது அன்றாட நம்ம சமைக்கிற பருப்புகள்ல ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு சமைச்சாலும் வயிற்றுக்கு குளுக்குளுன்னு இருக்கும் ரொம்ப ஜோரா இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து சுத்திலும் எண்ணெய் விடணும் தோசைக்கு விடுற மாதிரி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது பராட்டா கொஞ்சம் வெந்து கிடைக்கணும் So we're adding a little bit of oil around the edges of the paratha so it cooks well. Now paratha, the methi is very good for your health. Fenugreek leaves and fenugreek seeds are very good for the health. It's got protein, it's got calcium and it's got iron as well. இப்போ வந்து ஆக்சுவலா வயித்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்ல வயிறு வலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட அந்த வெந்தயத்தை வெறுமனே ஒரு எண்ணெயே விடாம ஒரு பால்னில நல்லா கருக வறுத்து அதை நல்லா பொடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்து சுட சாப்பாட்டுல நெய் விட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட் மட்டும் இல்லைங்க அது நல்லாவே குணம் மருந்து எடுக்கிறதுக்கு பதிலா வெந்தயத்தை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பரான மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது If you have the powder of the fenugreek seeds and if you eat that with rice it's really tasty and it's really good for the stomach as well. It's very medicinal. It's got medicinal values. இந்த பருப்பு கடையிற மாதிரியே வெறும் வெந்தயத்தை மட்டும் கடைய முடியும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப கசப்பா இருக்கும்னு அப்படிதான் இல்ல அந்த பருப்பு கொஞ்ச நேரம் ஊற விட்டு அதை வேக வச்சா கசப்புத்தன்மை போயிடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி அதை பண்ணினா அவ்வளோ டேஸ்ட் மட்டும் இல்ல வயிறுக்கு குளுமை கூட It's actually very cooling for the stomach and gets rid of any problems that you have in your tummy. And people believe it's bitter. It is a little bit bitter, but it depends on the way you cook it. And if you cook it in proper methods, you can get rid of that bitterness and it actually tastes really nice. நான் ஒரு பக்கம் திருப்பி போட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் டாட்ஸ் வந்திருக்குன்னு அடுத்த பக்கம் பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க And the good thing about fenugreek seeds is that if you take it on a regular basis over a long period of time it actually gets rid of the fat deposits in your body. So it's good for reducing weight as well. வீட்ல வெந்தய பொடி வச்சிட்டே இருந்தா ரொம்ப நல்லது. So we've flipped over the paratha here. We've added oil on the other side as well. So you just keep flipping it until it cooks. நான் எப்பொழுதுமே சமைக்கும்போது பருப்பு வேகும்போது 2 ஸ்பூன் வெந்தய சீட்ஸ் போட்டுருவேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டும் சேர்ந்து வேகும்போது வெந்தயத்தோட குபுன்னு அந்த மணமும் வயிற்றுக்கு குளுமையும் அந்த பருப்போடைய கடையும் போது அதனுடைய டேஸ்டே தனி டேஸ்ட். So you can have when you're making your dal, you can add a little bit of fenugreek seeds to it, which is really good for your health. And you can even add fenugreek leaves, right, Mom? Yes. And you can mash fenugreek leaves into the dal as well. அது வந்து பருப்புல போடுறதுங்கிறது வெந்தயக்கீரையோட வந்து அழகா பருப்புல போட்டு சாப்பிட்டா நெய் விட்டு அவ்வளோ ஜோரு பாருங்க இது நல்லாவே வெந்தாச்சு சோ அதை எடுத்து வச்சிட்டு அடுத்த பராட்டா போடுறேன் நான். So our first paratha is beautifully cooked here and so we've placed the second paratha on the stove and it smells wonderful. It's giving a beautiful aroma. என்ன வேணா சொல்லுங்க நான் தோசைக்கு போடும் பொழுது வெந்தய தோசை தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எங்க வீட்ல நானு. தோசைக்கு போடும் பொழுது ஒரு கை வெந்தயத்தை போட்டுட்டோம்னா உளுந்து கொஞ்சம் கம்மியா போட்டாலும் பரவாயில்ல குடுன்னு ரொம்ப ஜோரா குபுன்னு நல்ல நுரையோட வரும். அப்ப வாக்கும் பொழுது அந்த தோசையோட மிருதுவான தன்மையும் குளுமையும் சூப்பரோ சூப்பர். You can even add it with your dosa batter
The dosa actually tastes nice and soft, and it tastes beautiful when you add fenugreek seeds to it. So we can show that in the upcoming episode. அது மட்டும் இல்ல, கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து இந்த வெந்தயக்கீரை சமாச்சாரம், அதாவது கீரையாவும் கொடுக்கலாம், பரோட்டா இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரைகளை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பால் வந்து நிறைய சுரக்குது. And like I said before, the fenugreek leaves are a very good source of calcium, and it's especially really good for mothers who are breastfeeding. அம்மாவோட பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை, 6 மாசம் மட்டும் அந்த பால் ரொம்ப நல்லா வரும். அப்புறம் இதுல வந்து கால்சியம் ரொம்ப, யூசுவலா கீரைகள்லயே கால்சியம் அதிகம், ஸ்பெஷலி இந்த வெந்தயக்கீரையில கால்சியத்தோட சேர்ந்து இரும்பு சத்தும் இருக்கு. பாருங்க, இப்ப ரெண்டாவது பரோட்டா ரெடி. So our second paratha is now ready. So you just continue the process until all the parathas are cooked. You can just cook up to your desired amount, and so you have to make the correct measurements depending on how many parathas you need. இப்போ இந்த மேத்தி பரோட்டா ரெடியா இருக்கு. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நீங்க வேணா தக்காளி சட்னி இல்ல இந்த வந்து தயிர் நேச்சுரல் யோகர்ட்டோட சேர்ந்து சாப்பிட்டாலும் சுவையா இருக்கும். So now the methi paratha is ready to be served, or the fenugreek leaves paratha is ready to be served. It looks beautiful, it looks really tasty, and it's got that stuffed fenugreek leaves that make a beautiful pattern. You can eat this along with raita or just natural yogurt or Greek yogurt, or you can also have it with any sort of pickles. My favorite is actually sweet lime pickle. It's up to you. எனக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சட்னியோட இது சாப்பிடுறதுல ரொம்ப இஷ்டம். She likes chili chutney. But you can have this with anything. And you know, fenugreek, it has amazing benefits, not only medicinal benefits but also for health and beauty. It's just a wonder herb. If you want to know more about fenugreek, please visit the article section of our website www.rajathifamilykitchen.com. இந்த மேத்தி பரோட்டாவை எப்பொழுதுமே சப்பாத்தி பண்ணி இருக்கிறதுக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பண்ணி பாருங்க. அடுத்த எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. ராஜாத்தி ஃபேமிலி கிச்சன். Hope you try this at your place and enjoy. Thank you for watching our show.